Prime Minister Sheikh Hasina to address a press conference tomorrow after attending the 76th session of UN General Assembly. Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir hands over deeds for allocation of plots to those affected by Podda Bridge construction project. Government has not shut down any channel and country's sky remains open, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, praising distributors operators for obeying law. Government imposes 22-day ban on Hilcha fishing, buying and selling from tomorrow. VGF rice being distributed to affected fishermen. Biman Bangladesh announces flight schedule of Dhaka Abu Dhabi and Dhaka Dubai routes. Government pays corona test fees of workers going to UAE. Corona infection rate drops below 3% in the country. 18 died from coronavirus in last 24 hours. Mamata Banerjee retains West Bengal's chief minister position, winning Bhabanipur by-election. And Bangladesh national cricket team to leave Dhaka for Oman tonight to take part in the ICC T20 World Cup 2021. Assalamu alaikum, welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. I am Roya Zabin. You have just heard the headlines and now news in details. Prime Minister Sheikh Hasina will address a press conference tomorrow to brief the media about her recently concluded visit to the United States to attend the 76th United Nations General Assembly UNGA. Prime Minister's Press Secretary Ihsanul Karim said the press meet will begin at 4 p.m. at her official Ganobhavan residence. The Prime Minister paid an official visit to New York from 19 to 24 September to attend the 76th UNGA sessions and other high-level events. Tomorrow's press conference of the Prime Minister on the UN visit will be broadcast live on Bangladesh Television and BTV World. Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has handed over documents of plots allocated among the people affected by the Podda Setu construction project. The affected people have got land as lease in rehabilitation sites. The minister has handed over documents of 20 plots out of 823 registered ones at Mawa End today. Obaidul Qadir says there are 3,011 residential plots, 100 commercial plots and 20 commercial spaces in 7 rehabilitation sites on both sides of the Podda Setu. Secretary of the Bridges Division, Mohammad Abu Bakr Siddiq, presided over the program. Shagupta Yasmin Emily MP, Project Director Mohammad Shafiqul Islam and Chief Coordinator of the Podda Bridge Project, Major General F.M. Zahid Hussain, among others, were present. Obaidul Qadir says the Podda Setu has so far marked 95% work progress. আপনাদেরকে আমরা কথা দিয়েছিলাম পুনর্বাসিত করব, কথা দিয়েছিলাম ক্ষতিপূরণ দেব, কথা দিয়েছিলাম আপনাদের জান মালের উপর কোনো আঘাত আসবে না, আপনাদের মর্যাদা, আপনাদের সম্মান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা, তিনি কোনো মানুষকে বঞ্চিত করতে জানেন না। আজকে এখানে সাধারণ মানুষ যারা ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের কষ্টের মূল্য দিতেই হবে। আমরা কথা রেখেছি। আজকে সেই শুভ অনুষ্ঠান বৃষ্টি পরিবারকে আজকে দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে। আজকে পদ্মা সেতুর মূল সেতুর অগ্রগতি প্রায় ৯৫%, নদী শাসন কাজের অগ্রগতি ৮৫%-এরও বেশি, প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৮%। ইনশাল্লাহ যথাসময়ে এই পদ্মা সেতু আপনারা দেখতে পাবেন, দৃশ্যমান হবে। শেখ হাসিনার অবদান, পদ্মা সেতু দৃশ্যমান।
Obaidul Qadir has also spoken about BNP's demand on formation of a caretaker government and says the president will form an acceptable election commission by talking to all political parties. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা 2011 সালে বিদায় নিয়েছে। এটা মীমাংসিত বিষয়। উচ্চ আদালতই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মিউজিয়ামে পাঠিয়েছে। নতুন করে এ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। সরকারের এখানে নিরপেক্ষতার কোনো বিষয় নেই। নিরপেক্ষ থাকতে হবে নির্বাচন কমিশন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আগের মতো সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থাকলে নির্বাচনও নিরপেক্ষ হবে। Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said the government has not shut down transmission of any television channel. The sky of the country remains open. He said this replying to a query from journalists at the Secretariat today. The Information and Broadcasting Minister praised the initiative of obeying the law by the country's distributors and operators of foreign TV channels. He said the decision was taken in consultation with distributors, cable operators and people concerned to execute the law from 1st October. Dr. Hassan Mahmood said 24 foreign channels including BBC, CNN, NHK come in country through clean feed, but the operators are not broadcasting those channels, which is the violation of terms and conditions of cable operators' license. Violators will be charged for the crime, he added. Dr. Hassan Mahmood also says some operators broadcast some channels through downlink from satellites, which is against the law of the country. দেশে প্রায় 17টি চ্যানেল ক্লিন ফিডেই আসে। বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরা, এনএইচকে, ফ্রান্স টিভি, রাশিয়ান টিভি, ইউরো টিভি এবং অ্যানিমেল প্ল্যানেট এবং এই ধরনের আরও প্রায় 17টি বা তার চেয়ে বেশি চ্যানেল ক্লিন ফিড আসে। সেগুলো কিন্তু অনেকে চালাচ্ছেন না, যেটি কেবল অপারেটর লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ। সুতরাং কেউ শর্ত ভঙ্গ করলে সেই শর্ত ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হবেন। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে এখানে এই যে সমস্ত চ্যানেল ক্লিন ফিড পাঠায় না তাদের কিন্তু এজেন্ট আছে এবং এই দায়িত্ব হচ্ছে সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের এবং এজেন্টের। এটি কেবল অপারেটরের যে পুরোপুরি দায়িত্ব তা নয়, কিন্তু কোনো কেবল অপারেটর এজেন্টদেরকে পাশ কাটিয়ে তারা কিন্তু সরাসরি স্যাটেলাইট থেকে সেটি ডাউনলিঙ্ক করে, পাইরেসি করে ডাউনলিঙ্ক করে। সেটা কিন্তু যারা তাদের এজেন্ট এখানে ডাউনলিঙ্কের পারমিশন প্রাপ্ত, কোনো কেবল অপারেটর যদি পারমিশন প্রাপ্ত না হন তাহলে তিনি কিন্তু ডাউনলিঙ্ক করতে পারেন না। কেউ যেটি করেন সেটি হচ্ছে পাইরেসি করে, সেটি কিন্তু আইন বহির্ভূত। সুতরাং এখানে যদি কেউ বলে যে আমরা এই কারণে এই করছি, যারা আকাশ থেকে অর্থাৎ স্যাটেলাইট থেকে এটাকে নামায় সেটি যারা এখানে ডাউনলিঙ্কের পারমিশন পেয়েছে তাদেরকে পাশ কাটিয়েই করা হয়। সুতরাং সেটিও কিন্তু বিধি বহির্ভূত, আইন বহির্ভূত। সরকার কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। সরকার দেশের স্বার্থ ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য, সরকার দেশের আইন বাস্তবায়ন করার জন্য বদ্ধপরিকর। অবশ্যই তারা যদি আলোচনা করতে চায় আলোচনা হতেই পারে, তবে আলোচনার ভিত্তি হবে আইন মানা, দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ। আমাদের দেশের আইনকে তোয়াক্কা না করা, আশেপাশের সব দেশেতে আইন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং যে কেউ বলছে ডিজিটালাইজ না হওয়া পর্যন্ত এই আইন শিথিল রাখার জন্য। ভারতে তো পুরো ভারতবর্ষ ডিজিটালাইজড হয় নাই, পাকিস্তানেও তো ডিজিটালাইজড হয় নাই, শ্রীলঙ্কাও তো পুরোটা ডিজিটালাইজড হয় নাই। সেখানে তো আইন কার্যকর আছে, সেখানে ডিজিটালাইজড হওয়ার আগে থেকে আইন কার্যকর আছে। আমাদের দেশে এই ধরনের অজুহাত তোলার কোনো যুক্তি নাই। প্রথমত এই ধরনের আন্দোলনের কথা বলা এটা অযৌক্তিক। যে সমস্ত চ্যানেল দেশের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে এবং সংস্কৃতিকে চোখ রাঙাচ্ছে, সেগুলোর পক্ষে ওকালতি করা দেশের স্বার্থবিরোধী, আইন বিরোধী। আমি আশা করব কেউ দেশের স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত হবেন না। এখানে যে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন কেউ কেবল অপারেটররা বলছে, এটি কি কারণে বলছে? জনগণকে তো এটি ধোঁকা দেওয়ার মতো একটি বক্তব্য। কেবল অপারেটররা কি মানুষের কাছ থেকে যে চার্জ নেয় 300 টাকা, 350 টাকা, 400 টাকা, সেটি কি কমিয়ে দিয়েছে? এই চ্যানেলগুলো দেখা না যাওয়ার পর কি সেটি কমিয়ে দিয়েছে?
আয় তো কমে নাই, 1 টাকাও কমে নাই, বরং তারা যে আগে এই বিদেশি চ্যানেলগুলো দেখানোর জন্য তাদের যে এখানে এজেন্ট আছে তাদেরকে যে ফি দিত সেটা এখন দিতে হবে না, বরং আর টাকা সাশ্রয় হবে। Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said BNP is a party of killers. Zia Rahman killed thousands of armed forces personnel to strengthen his state power. He said this while addressing a relief distribution program at Jurain in the capital today. Association of Human Development Program distributed relief materials among the distressed, marking the birthday of Prime Minister Sheikh Hasina. Describing Awami League as a party of poor and distressed people, Dr. Hassan Mahmood said life standard of the countrymen developed remarkably as Sheikh Hasina is in state power. আমাদের নেত্রী গরিব মেহনতি মানুষের নেত্রী, আমাদের নেত্রী গরিব মানুষের কথা বলে, গরিব মানুষের কথা ভাবে। আওয়ামী লীগ গরিব মানুষের কথা বলে, গরিব মানুষের দল। আর জিয়া রহমান আর জিয়া রহমানের দল বিএনপি, তারা তাদের জন্মটাই হচ্ছে মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। জিয়া রহমান হাজার হাজার মানুষকে, হাজার হাজার সেনা অফিসারকে হত্যা করেছে এই তার ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য। আজকে ফখরুল সাহেবরা বড় গলায় কথা বলেন, রিজভী সাহেব বড় গলায় কথা বলেন, আর গয়েশ্বর বাবু তালে বেতালে কথা বলেন, দিনের বেলাও বেতালে কথা বলেন। এই যে কথা বলেন, আপনাদের দল হচ্ছে একজন খুনির দল। জিয়া রহমান হচ্ছে একজন খুনি। জিয়া রহমানের স্বরূপ যখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে, আরো উন্মোচিত হবে, এরা জিয়া রহমানের দল করার জন্য তারা লজ্জিত হবে একদিন। সেই পরিস্থিতি ইনশাআল্লাহ এই বাংলাদেশে হবে। Chief of the Association of Human Development Program, Dr. Aulad Hussain, chaired the function, which was also addressed by local leaders. The government has imposed a 22-day ban on Hilsha fishing with effect from tomorrow. Besides catching, the ban will be enforced on selling and transporting Hilsha to ensure safe spawning of the popular fish during its peak breeding period. The ban will remain in place till October 25. This ban will be effective in 38 riverside Hilsha safe haven areas of Borishal, Bhola, Potuakhali, Lokhipur and Shoriatpur. The related district administrations, Naval Force, Coast Guard, Police, RAB and Fisheries Department will jointly carry out mobile drives under the supervision of Fisheries and Livestock Ministry to implement the ban strictly. Meanwhile, the government have already allotted over 11,000 metric tons of rice as VGF assistance to recover financial losses of about 6 lakh fishermen during the ban period. Biman Bangladesh Airlines has announced to operate 2 flights on Dhaka Abu Dhabi route in a week from today and 5 flights on Dhaka Dubai route in a week from tomorrow. Passengers can buy Biman ticket from any sales office, sales center in front of Bolaka Bhavan and authorized travel agencies of Biman Bangladesh Airlines. A Biman Bangladesh Airlines press release shared the information. According to the release, Biman flights will operate on Dhaka Abu Dhabi route every Sunday and Thursday. On the other hand, it will operate direct flight on Dhaka Dubai route every Saturday, Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Meanwhile, the Ministry of Expatriates Welfare and Overseas Employment has paid the corona test fee at Dhaka Airport of United Arab Emirates going workers. Now, international news. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has won the Bhabanipur by-poll over her BJP opponent by a record margin of 58,832 votes. The election was crucial to the All India Trinamool Congress leaders' efforts to continue as Chief Minister following a defeat at Nandigram.
During the April-May Assembly elections, Mamata Banerjee lost the Nandigram seat to close aide-turned-opponent Suvendu Adhikari, who defeated the BJP before the polls. In order to remain as Chief Minister, she had to win an Assembly seat within 6 months of that defeat. Taliban fighters raided a hideout of the Islamic State group north of the Afghan capital recently, killing and arresting an unspecified number of militants, a Taliban spokesman said. Since the Taliban takeover of Afghanistan in mid-August, there has been an increase in attack by IS militants targeting Taliban members. The Taliban and IS are enemies, and the attacks have raised the specter of a wider conflict between the long-time rivals. Back to national news. Bangladesh reported 18 COVID-19 deaths and 617 new infections today. Directorate General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement today said the death toll has risen to 27,573 from coronavirus, and the tally of infections has risen to 15,57,964. The recovery count rose to 15,18,754 after another 1,112 patients recovered. The statement said 2.9% of 21,246 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning, 97.48% recovered and 1.77% died. The statement said of the 18 deaths, 1 is between 0 to 10 years, 2 are between 31 to 40 years, 5 are between 51 to 60 years, 3 are between 61 to 70 years, and 2 are between 81 to 90 years. 9 out of the 18 people died were male, while 9 were female. DGHS informed that 7 people died in Dhaka Division, 7 died in Chattogram Division, 2 died in Rajshahi Division, and 2 died in Khulna Division. Meanwhile, COVID-19 global death toll crosses 48,13,000 and over 23,55,36,000 people have been infected globally. Besides, more than 21,23,97,000 people have recovered from the virus so far. Now news on sports. Bangladesh national cricket team will leave Dhaka for Oman tonight to take part in ICC T20 Cricket World Cup 2021. A chartered flight of Biman Bangladesh Airlines will carry the team to Oman. The flight will leave Hazrat Shah Jalal International Airport at 11:45 p.m. tonight. The flight was scheduled to start at 10:45 p.m. Later, it was rescheduled due to Cyclone Shaheen. Bangladesh team will take part in 4-day conditioning camp following a 1-day quarantine. The Tigers will start their World Cup mission on October 17 with the match against Scotland. They will play against Oman on October 19 and against Papua New Guinea on October 21. 2 teams will play in Super 12 round from Bangladesh group. To end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina to address a press conference tomorrow after attending the 76th session of UN General Assembly. Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir hands over deeds for allocation of plots to those affected by Podda Bridge construction project. Government has not shut down any channel and country's sky remains open, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, praising distributors operators for obeying law. Government imposes 22-day ban on Hilsha fishing, buying and selling from tomorrow. VGF rights being distributed to affected fishermen. Biman Bangladesh announces flight schedule of Dhaka Abu Dhabi and Dhaka Dubai routes. Government pays corona test fees of workers going to UAE. Corona infection rate drops below 3% in the country. 18 died from coronavirus in last 24 hours.
Mamata Banerjee retains West Bengal's Chief Minister position, winning Bhabanipur by-election. And Bangladesh national cricket team to leave Dhaka for Oman tonight to take part in the ICC T20 World Cup 2021. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our 11:30 Bangla News. We request you to follow health guidelines